Imagine not having access to education. UNICEF estimates that 63 million children worldwide are not attending primary school, 90% of whom live in the global south. 1 in 4 girls suffers from educational disadvantage, especially in some East African countries. In rural areas, many of these girls are married off very young and then have to support a family. Owing to childcare and lack of other employment opportunities, they're often limited to subsistence farming, making a life above the extreme poverty line almost impossible. These families are extremely vulnerable to any kind of economic crisis or changing weather conditions. Mimi sana nataka kufuatilia watoto wangu, nataka kufuatilia bwana yangu, wasiwe na njaa, na wasigonjeke, na wakule vizuri, ndio wakuwe na afya ya kukaa masiku nyingi. Agatha is in her early 40s. She lives with her husband and one of her 4 children in Gaturi, Murang'a County in Kenya. Kiwa mdogo, mtoto yangu yekuwa mimi nikuwe daktari. Sasa ikosa pesa. Sasa nikarudi nyumbani. Halafu nikakaa mwaka mmoja, 1989 nikaolewa. Married at a very young age, Agatha now successfully breeds goats and cows. She used to grow corn, but farm yields have been declining because of changing climate conditions. In Kenya, 30% of the population still lives below the extreme poverty line, earning less than $1.90 a day. Underinvestment in rural infrastructure and low productivity make it difficult for job seekers to find employment. 2019 nilisikia mwalimu wa huko Maragwa akiongea mambo ya heritage. Sasa tukamuita mwalimu akakuja akasomesa sisi tukiwa kikundi cha Kamungano na tukaelewa heritage ni nini. Kuna hii masomo ya CA, Conservation Agriculture, I think. Since 2019, Agatha's been an official member of the Kamungano Dairy Goat Self-Help Group. Usually they meet at her home. The basic entrepreneur training, facilitated by the Hilti Foundation and led by Hand in Hand International, teaches basic entrepreneurial and financial skills, as well as best practice on livestock farming. Tulianza shamba yetu, mtu akiingia kwa shamba anaitishwa 100 kwa sababu ya registration. Na ukitaka kuwa loan, siku hiyo ukue loan, uchukue loan. Ukitaka loan, ukitaka gubasho, utachukua. Sasa tukija, ikiwa pesa hiyo yote watu wote watachukua nini? Gubasho ya 5,000 tunapatiana. Au 500 tunapatiana. Table banking is a group-based funding system that works completely off-bank. Each member contributes with weekly or monthly savings to create a fund. Everybody can borrow and repay loans for their business investments. Since 2017, more than 16,000 women and men in Kenya and Tanzania have been able to escape extreme poverty. With the training, they've learned how to run a micro-business and earn more than $1.90 a day. Mimi nafurahisha sana kwa sababu kwanza tunaomba, tukiingia tukaomba, alafu treasurer, secretary wanatueleza mambo ya kutufurahia kwa sababu wanatupeleka vizuri sana. Wanatupeleka vizuri. Agatha has benefited from the business development module and the livestock training. She's opened a retail store where she sells goods, and her milk production has increased significantly. Mimi sana nataka kusupport na hiyo duka ikuwe kumbwa, ikuwe kama supermarket. Ndio nitaandika watu na wafaidike kama mimi. Hata ikuwe iondoke hapa iende town. She wants to make her store a one-stop business. Agatha has already set up a shelf in her store for selling vegetables and fruits. And instead of delivering her milk to the processing plant, she now sells it in her store and even plans to buy milk from other farmers.
Sasa nikaona watu wanataka jahe, wanataka dego, wanataka waru, boga, na hilo sitakuwa nayo bereni. Sasa niliongeza hii wakati wa corona. Hiyo ni moja ya kunisaidia kwa sababu nakuja kwa ng'ombe na kamua, alafu watu wangu wanakunywa. Hata nasija kuku, tunakunywa supu, tunakula nyama. Unaona hii inanisaidia sana kwa sababu ya hiyo wakati wa corona. Agatha is another example of many people in East Africa who've managed to take their lives into their own hands, securing a better future for themselves and their families.